Oh, sure, you beauty. What a hit from the batter. That's ball connected into the middle. Ball for Azerman boys. That's a helicopter one that's landed couple of bounds. Oh, that's busy one. But outside the white line. Oh, perfect one. What a trump card delivery. Outstanding delivery. One more to go. Oh, follow through complete ചെയ്യുവാൻ അല്പം പിന്നീട് വലിയ ശ്രദ്ധാപൂർവം പ്രവർത്തിച്ചു. Oh, shot. That's beautiful one. The young gun showing his top class performance against the top class bowling unit. രേഖപ്പെടുത്തുന്നു വീണ്ടും അരവിന്ദ് ചുന്നിക്കിൽ. Nikki once again back-to-back connections. ഒന്നും ഇവിടെയും അസ്തത്തിരണ്ടിന്റെ വിജയലക്ഷ്യം. Pacey one. What a delivery to come back from the bowler. Arav to win. Shot into the sky, shot into the moon and landed into the trees. And Guyana, Azerman poisonai. Shot again. Where is the kid? Where is the kid from? എവിടെ നിന്നാണ് താങ്കൾ വരുന്നതെന്നൊരു പക്ഷേ ഇന്ന് പലരും ചോദിക്കുകയാണ് ഈ ഗ്രൗണ്ടിന്റെ നാനാവശത്തു നിന്നും. വലിയൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്കായി ചോദിക്കുമ്പോൾ തല്ലവേദനയാകുന്ന ബോളിംഗ് സൈഡിന്. Oh, that's beautiful delivery once again. After that, for maximum 24 in this over, 64 Nikhil. That's perfect one on to the block all. Rahul Lapo swings hard for a throw. Full toss, chest clicks onside and seeing the ball number one of the final over of the second innings. Rahul Lapo started with a beautiful delivery. Now 5 balls, 31 to win and 1 to win. That's a good delivery once again. All illegal delivery. Another excellent delivery. Another brilliant delivery from the bowler. Battle. Shot. That's low looking one. നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചോളൂ. നോട്ട് ബുക്ക് എടുത്ത പല മാനേജേഴ്സും ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ നാമം നിഖിൽ. Playing in this ground for team Azerman boys, a top class all-rounder. Backward punch. Ranjit needed and gone. What an outstanding batting from the batter. Nikhil